What do you say to people who think that in gambling like this in the middle of a public health crisis, that if you don't get a majority, you should resign, your political future's at stake? Will you resign? I think Canadians know that our democracy is strong. I think Canadians know that we are coming through this pandemic, that it's not over yet, and people need to continue to step up and get vaccinated to keep themselves and their loved ones safe. And that's certainly something I'm going to keep reminding people about every single day over the coming weeks. That people need to continue to do their part, protect their communities, protect each other, protect our kids who can't yet get vaccinated because they're under 12. I think this is a moment where Canadians can and should be able to weigh in on what we're going through and on how we're going to build a society that is stronger and better and learns from the challenges we've all experienced and the sacrifices we've all made through the worst of this pandemic. The pandemic is not over, and we're going to be taking consequential decisions on how we finish with this pandemic. And I think it's Canadians' right to weigh in on that. Next question. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. Sorry, Mr. Trudeau. During the last sitting of Parliament, you managed to survive the throne speech. You managed to get your budget passed, as well as get legislation through. Can you tell Canadians what your thinking is, why you need to have an election now in order to continue to govern, and provide some concrete examples of what you feel the opposition has prevented you from accomplishing? I think all Canadians get that this is a historic moment we are living through. Government, and indeed Parliament, has enacted significant measures to support Canadians through an unprecedented crisis. And we've done it in a way that met the urgency and the intensity of what we all went through over the past many, many months. But we're at a moment now when many, many Canadians are vaccinated, many more are continuing to get vaccinated, where I think it's right for Canadians to be able to pronounce themselves on where we're going, on how we get through this, on what the next steps are for fighting the pandemic as we face a fourth wave, but also what the next steps are for rebuilding our communities, our society, our country, so that it is better and more resilient for years to come. Canadians need to have their say. Nobody asked anyone how they thought we should manage a pandemic in the 2019 election. And together, Parliament and indeed Canadians have done incredibly well. We are leading the world on vaccinations. We've stepped up to protect our loved ones, and Canadians are continuing to step up. But it's time we had a national conversation, a national direction on those next steps. And that's exactly what we're going to be able to do over the next 6 weeks. Following up? Or however many weeks there are. Can you also explain to Canadians who are tuning in why you were calling this election now when there are thousands of people in Afghanistan who you've promised to help, who are in severe danger of being captured or killed, and you're doing this on a day when you've just announced that the embassy is closing? Again, we are extremely concerned about the situation in Afghanistan, and I can assure you that officials and indeed ministers continue and will continue to weigh in on protecting Canadians, getting Canadians safely out of Afghanistan, and continuing to step up, as Canada has so many times around the world, to bring people to safety. We will be accepting in 20,000 Afghans into Canada, and that means, once again, as Canadians have so many times, they get to step up and welcome people into their homes, into their communities who are fleeing horrific violence, building a better life for themselves, for their families, and through that work, building a better life for all Canadians. It's something that we've done. It's something we're going to continue to do. And our democracy and our democratic institutions are strong enough to be able to ensure that even as we do this important work for Afghanistan,
we're able to check in and make sure that Canadians have their voice on the extraordinarily pressing issues facing them here in this country, right now and for the coming years. Nous demeurons extrêmement préoccupés par la situation en Afghanistan. Depuis des années, le Canada s'est engagé pour améliorer le sort et l'avenir du peuple afghan. Et c'est avec une grande tristesse qu'on voit les événements qui se déroulent en Afghanistan. Je peux vous assurer que nos diplomates, nos fonctionnaires et nos ministres, et moi-même, je viens juste de recevoir un briefing sur l'état des choses sur le terrain ce matin, nous allons continuer de faire le travail important pour ramener au Canada tous les Canadiens et assurer qu'on accepte 20 000 Afghans et leurs familles dans les mois à venir. Mais notre démocratie est assez robuste et nos systèmes sont assez forts que pendant qu'on fait tout ça, on peut aussi donner à tous les Canadiens une chance de s'exprimer sur comment nous allons continuer notre travail pour en finir avec cette pandémie en tant que pays et pour rebâtir en mieux pour les années et même les décennies à venir, parce qu'on est dans un moment extrêmement important dans l'histoire de notre pays. Merci. Prochaine question. Good morning, Prime Minister. Marika Walsh with the Globe and Mail. Can you please clarify what the government will still do for the former interpreters and other embassy staff who are Afghans who are still in Afghanistan? Will those people still be brought back to Canada, and how? The security situation on the ground is extremely fast evolving. We are in close contact with our allies, with the Americans who've increased their troop presence on the ground to secure the airport and the green zone in Afghanistan, in around Kabul. We will continue to work to get as many Afghan interpreters and their families out as quickly as possible, as long as the security situation holds. And we will continue to work over the coming months to resettle refugees who will flee Afghanistan, who will look to come to start new lives in Canada. We've talked about 20,000 of them, and that's something that we're able to do because Canadians will once again open their homes, their communities, and their hearts to people fleeing from violence in far-off parts of the world. At the same time, I want to take a moment to thank all the members of the Canadian Armed Forces, past and present, those who fought so incredibly bravely and saw fellow CAF members fall by the wayside for our years of engagement in Afghanistan, but also those who are on the ground right now, continuing to work to support the people who've supported Canadians in our time there. Continue to be there as we speak, working to get as many people out to safety as possible. Our Canadian Armed Forces do an extraordinary job in stepping up, in being there to promote Canadian values, to help people around the world. And today, like every day, they deserve our recognition and thanks. Following up. Our reporters, not just with the Globe, but from many media outlets, are being flooded with calls from former interpreters and their family in tears, fearing for their life. Meantime, the embassy in Canada has been evacuated, and your government says they're on their way home. So how will you bring these people home, and when will that happen? We continue to work to process and support people seeking to flee Afghanistan and come to Canada in safety. Obviously, the security situation is extremely concerning on the ground, and the protection of Canadians and our armed forces are top of mind. But we continue to do the work on allowing and enabling people who've been there for Canadians, whether it's interpreters or drivers or security or whatever, to make sure that they're coming to safety. There are also human rights activists and civil society leaders, journalists, and community leaders
who we are working with to try and make sure that we are offering them the safety and the future that they deserve. Prochaine question. Bonjour, Raymond Filion de TVA. M. Trudeau, bien des Canadiens ce matin risquent de se demander est-ce que c'est responsable pour le chef du gouvernement de s'absenter, de prendre la route pendant 5-6 semaines, alors que la crise n'est pas terminée? La 4e vague commence. Est-ce que c'est responsable? Je pense que c'est extrêmement important d'offrir aux Canadiens, dans ce moment extrêmement important, un choix sur comment nous allons continuer la lutte contre cette pandémie qui, comme vous dites, n'est pas terminée encore, mais dans un moment où la grande majorité des Canadiens sont vaccinés et d'autres continuent à se faire vacciner. Et je vais dire qu'à tous les jours de cette campagne, je vais être là pour continuer d'encourager et demander à tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner de se faire vacciner et les encourager à faire. Mais je pense que c'est important que dans un moment où les choix qu'on fait en tant que Parlement, en tant que gouvernement, vont avoir un impact direct dans la vie des gens pendant cette crise, mais aussi pour les années à venir, je pense que c'est la chose importante à faire, d'offrir aux Canadiens leur choix et de faire entendre leur voix sur comment nous allons continuer de passer à travers une pandémie dont personne ne parlait la dernière fois qu'on était en élection. En 2019, on ne savait pas que ça s'en venait. Je pense qu'on a fait une job en tant que Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays assez extraordinaire au niveau des vaccinations, au niveau d'être là les uns pour les autres. Mais je pense aussi que c'est important que les Canadiens puissent se prononcer sur les prochaines étapes à suivre pour en finir avec cette pandémie et pour rebâtir en mieux pour les prochaines années et décennies. Pourquoi ne pas attendre quelques mois que la crise soit terminée? 1 et 2, pour revenir à la question de ma collègue à laquelle vous n'avez pas répondu, si vous n'obtenez pas la majorité que vous cherchez dans cette élection, allez-vous démissionner? Je pense que c'est extrêmement important de souligner à quel point on est dans une meilleure situation en tant que pays à cause des efforts que les Canadiens ont faits. Nos travailleurs de santé, nos travailleurs de première ligne qui ont fait un job extraordinaire pour passer à travers cette pandémie, de nous garder en sécurité, mais aussi les Canadiens qui ont fait des sacrifices énormes en restant chez eux, en étant là les uns pour les autres et surtout en se faisant vacciner à des nombres records. On est en tête de liste de la planète en termes de vaccination. On est en train de faire des barbecues, on est en train d'aller dans les supermarchés. La vie commence à revenir un peu plus à la normale, même avec cette 4e vague qui vient. Et je pense que les gens comprennent que notre démocratie et nos institutions sont assez robustes pour pouvoir fonctionner même dans des moments difficiles. Et justement, dans un moment difficile et où les décisions prises par le Parlement, par le gouvernement, vont avoir un impact énorme sur la vie des gens dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est important que les Canadiens se fassent entendre. Bonjour, M. Trudeau. Catherine Lévesque, la presse canadienne. Je vous pose la question pour la 3e fois. Si vous formez un gouvernement minoritaire à la fin de cet exercice, allez-vous démissionner? Nous sommes dans un moment où les Canadiens méritent d'avoir le choix de se faire entendre pour se prononcer sur les prochaines étapes de lutte contre cette pandémie et surtout comment on va rebâtir en mieux. Et j'ai dévoilé au cours des dernières années mes valeurs, ma perspective sur comment on va faire pour rebâtir en mieux. J'ai démontré que j'ai l'équipe et le plan pour améliorer le sort pour les millions de Canadiens qui sont inquiets, mais qui comprennent qu'on est dans un moment où les choix qu'on est en train de faire sont essentiels. Les Canadiens vont se prononcer sur quel mandat sera donné au Parlement et au gouvernement. Moi, ma job et mon engagement envers les Canadiens, c'est que je vais continuer d'être là pour appuyer les Canadiens, comme je dis depuis le début,
aussi longtemps que ça prendra, avec tout ce que ça prendra. Très bien. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, mais je vais passer. En 2019, vous avez choisi de commencer votre campagne en Colombie-Britannique. Maintenant, vous la commencez au Québec. Je me demandais quelle sera l'importance du Québec dans cette élection-ci, et est-ce que vous pensez obtenir une majorité grâce aux circonscriptions du Québec? Merci. La dernière campagne, je l'ai commencée chez moi en Colombie-Britannique. Cette fois-ci, je m'en vais chez moi à Montréal cet après-midi. Je me retrouve chez moi partout au pays. Et l'important, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait à chaque jour, c'est comment on va pouvoir entendre et s'engager avec les Canadiens qui vont avoir un choix important à faire dans cette élection sur comment on va continuer la lutte contre la pandémie, comment on va rebâtir en mieux. Et dans toutes les différentes parties du pays, il va y avoir différentes préoccupations. Je pense que donc, cette élection, c'est une occasion d'entendre très clairement les préoccupations et la perspective des Canadiens. Et évidemment, le Québec va être important pour moi en tant que Québécois, mais tout le pays est important. Parce que c'est ensemble qu'on a passé à travers cette pandémie, en travaillant avec les premiers ministres des provinces de façon jamais vue, de collaborer sur de grandes choses, que ce soit les garderies, que ce soit la lutte contre la pandémie et l'aide pour les petites entreprises, que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques. On a toujours été là pour travailler avec tous les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. On va continuer de l'être. Mia Rabson from the Canadian Press. You've had a lot of announcements in the last couple of weeks, even this morning, new child care agreements, long-term care agreements with provinces. You're insisting that you need an election to go to the people to get a mandate, but you're doing all of these things. You didn't wait for an election. So if you can do all of those things without an election, why do you need a mandate further? This is about giving Canadians an opportunity to weigh in at a really pivotal time. Yes, you talk about the child care agreements that we've signed with 8 different provinces and territories and are going to ensure that millions upon millions of Canadians have access to affordable child care. Well, this is something that we talked about in the 2019 election. Talked about it again in the 2021 budget, and we're moving forward on that. But there are many things in regards to ending this pandemic, in regards to building back better, that we didn't talk about 2 years ago in the 2019 election, that I think Canadians have a right to weigh in on. We've seen situations where conservative backbenchers have referred to some of this government's decisions as tyrannical in terms of how we're creating mandates for vaccination of public servants or vaccination of people on trains and airplanes. Well, the answer to tyranny is to have an election. And I think people who disagree with this government or disagree with this direction should have an opportunity to make themselves heard. And that's what this election is all about. It's allowing Canadians to weigh in. It's allowing Canadians to be heard, allowing Canadians to, in this moment where we are so strongly vaccinated and looking towards the future, not just the end of this pandemic, but how we build back better, looking for an opportunity to make sure the decisions being taken in Parliament and by government are reflective of the hopes and dreams of Canadians. I'm also curious, with the fourth wave in Canada clearly underway and there's risks of having a pandemic election, what do you think those biggest risks are, and is that worth it to you? I think obviously with the rise in numbers, case numbers amongst the unvaccinated, that does represent a risk. And that's why it's going to be so important that we continue, all parties, to encourage everyone across this country to continue to get vaccinated. If you haven't gotten your first dose yet, get your first dose. If you're waiting for your second dose, book it now. We need to make sure that as many Canadians as possible are protected against this disease. Because there are Canadians, kids under 12, immunocompromised Canadians who for medical reasons can't get protected, who are going to be relying on everyone else who can get vaccinated to keep them safe. My kids have to get tested and
show vaccinations before they go to summer camp, the older ones. We're expecting kids to be vaccinated in many different situations, and they're stepping up for that. I think it's the least adults can do to step up and get vaccinated to protect those kids who can't get vaccinated yet. And that's the message we're going to keep pushing out there, that people need to continue to get vaccinated. And we're going to keep moving forward on measures that both encourage people to get vaccinated, but also make it more difficult for unvaccinated people to spread the disease to others. This is an important principle that this government is taking, and it's certainly something that, amongst others, Canadians have a right to weigh in on, and that's what this election will be about. Thank you. We'll take one last question. Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Monsieur Trudeau, vous dites vouloir entendre le choix des Canadiens, mais pour plusieurs Canadiens, leur choix est clair, ils n'en veulent pas d'élection. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se sentent trahis parce que les fonds publics vont servir à une campagne alors qu'ils ont dû, eux, se serrer la ceinture pendant des mois? Je pense que les gens comprennent à quel point on n'est pas dans les temps normaux. On est en crise de pandémie. On est en train de réfléchir à comment on va rebâtir en mieux notre société. On a un gouvernement et un Parlement qui, depuis 17 mois, ont pris d'énormes décisions qui vont avoir des impacts sur la vie des Canadiens pour des années à venir. Je pense qu'on est dans un moment où les Canadiens méritent de pouvoir se faire entendre, de pouvoir exprimer leur voix et leur choix sur comment on va en finir avec cette pandémie, comment on va passer à travers les années à venir, comment on va rebâtir en mieux. C'est ça la démocratie. Ça donne l'opportunité à des Canadiens de se faire entendre et de choisir la direction du gouvernement, la direction du Parlement. Et donc, les Canadiens vont pouvoir et devraient se faire entendre dans cette pandémie, dans cette élection, sur la pandémie et sur l'avenir. Je sais qu'il y a des millions de Canadiens à travers ce pays qui veulent qu'ils soient entendus, qui veulent s'exprimer sur les décisions qu'on est en train de faire, sur les choix qu'on va faire dans les mois et les années à venir. Et cette élection, c'est leur occasion de faire justement ça. Un nouveau gouvernement, ça veut nécessairement dire une période d'ajustement, des nouveaux députés, des gens qui vont devoir apprivoiser un nouveau travail aussi. Alors, comment vous prévoyez que ce soit possible d'être prêt à remettre rapidement la machine en marche, surtout à une époque où la 4e vague pourrait avoir frappé fort le pays après des élections? Tout d'abord, le travail du gouvernement pour continuer à protéger les Canadiens continue pendant la pandémie, tout comme on va pouvoir continuer de faire le travail nécessaire vis-à-vis de l'Afghanistan, vis-à-vis Haïti, où ils font encore une fois face à un terrible événement qui nous brise le cœur. Le gouvernement et nos partenaires dans les provinces vont continuer de faire le travail pour garder les Canadiens en sécurité dans les semaines à venir. Nous allons évidemment accueillir avec un grand enthousiasme des nouveaux députés que les Canadiens vont envoyer pour être leurs représentants à Ottawa dans les différents partis. Et je sais que cette capacité que les Canadiens vont avoir de choisir quel mandat ils vont donner au gouvernement, de choisir quel plan ils veulent pour l'avenir de ce pays, pour choisir qui sera dans ce Parlement, qui va prendre des décisions extrêmement importantes dans l'histoire de notre pays. Je pense que c'est un moment important pour tous les Canadiens et j'ai bien hâte de présenter notre vision et de partager avec les Canadiens mon optimisme pour l'avenir de ce pays, tous ensemble. I think one of the things we know is that even while there's an election going on, the work of our government continues, whether it's dealing with Afghanistan or dealing with the heartbreak of yet another terrible earthquake in Haiti, or whether it's continuing to do the necessary work to keep Canadians safe through this pandemic and work with our partners
across all the provinces who are themselves working very hard on dealing with this fourth wave amongst unvaccinated people. Our institutions are strong. The opportunity we have right now for Canadians to make themselves heard and to send, in many cases, new representatives to Ottawa to be their voices, voices for their communities in Ottawa, to be able to have their choices resonate not just through the end of this pandemic, but into the coming years and decades as we build back better. This is a moment in which Canadians deserve to have their voices heard. Canadians deserve to make their choices. And like I said, I'll leave it for the others to explain why they don't think Canadians should get to weigh in this extraordinarily consequential, historic moment. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. This is what ends today's presser. Merci tout le monde.